Hi dear students, good morning to Vidyanagara online classes. It's me Kumar, your social science teacher. Today we can discuss the just continuations of the last chapter, electoral politics. Okay, today I would like to discuss one of the area, electoral competition, and the merit and demerit of the electoral competition and the system of the elections in our India. So first of all, we can discuss the electoral competitions in our India. India, every election time or at the time of the election, competition is common between the political parties, between the candidates in a particular constituencies. So that competition is one of the important and inevitable part of our election. Without electoral competition, our election became meaningless and pointless. So it is a part of the system of the elections in a democratic country. So we can discuss the merit of the electoral competition. Election, we can see the political competition between the different political parties. Different political parties also, with their political ideology, they contest and they compete. And people is mainly compare the political ideologies of different political parties and their ideologies and their offer. Okay, and here without competition, election became pointless and meaningless. That's the first merit of the electoral competition. And second one, it is the one of the way to select our future leaders. And in our India, we have a lot of leaders. That leaders are selected through this electoral competition. And leaders are motivated to work for the betterment of the people because of the electoral competition. Leaders are motivated to work for the betterment of the people because of the electoral competition. And India regular electoral competition provide the incentives to the our political parties and political leaders, and they serve for the people. Without electoral competition, they became passive. Only because of the electoral competitions and a regular period of election, they only active, and that would be an incentive to the political leaders and political parties. That's the most important three merit of the electoral competitions in our India. So once again, election became meaningless and pointless without an electoral or the political competition. That's the first merit of the electoral competition. And it is a way to select our future leaders. And second one is leaders are motivated to the work for the betterment of the people. And third merit, only because of the regular period of the electoral competitions and election, it will provide an incentives to the political leaders and political parties, and they work for the betterment of the people, they serve the people. That's the merit of the electoral competitions in our India. Okay, so I would like to explain this three point in Malayalam for the sake of understanding. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രൽ കോമ്പറ്റീഷൻ became the part of the election. നമ്മുടെ ഇലക്ഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇലക്ഷൻ സമയങ്ങളിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങൾ. രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ പലപ്പോഴും മീനിങ്ലെസ് ആയിരുന്നു, പോയിന്റ്ലെസ് ആയിരുന്നു. അത് ഇലക്ഷൻ കളർഫുൾ ആവുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ മത്സരങ്ങളിലൂടെയാണ്, ഇലക്ട്രൽ കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെയാണ്. ഓരോ പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ അവിടെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും മത്സരിക്കുകയാണ്. ആ മത്സരമാണ് ഇലക്ഷനെ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുന്നത്, പോയിന്റ്ലെസ് ആക്കുന്നത്, കളർഫുൾ ആക്കുന്നത്. ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ഷൻ മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നല്ല നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, മൺമറഞ്ഞ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഇലക്ഷനിലൂടെ ആണ്. ആ ഇലക്ഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മത്സരങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ആ മത്സരങ്ങളാണ് അവരെ നേതാക്കന്മാരാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചർ ലീഡേഴ്സ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഇലക്ടറൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആണ്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടിവേഷൻ ആണ്, ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾസിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം മത്സരങ്ങളാണ്, ഇലക്ടറൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആണ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, റെഗുലർ ഇലക്ടറൽ കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓരോ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നടക്കപ്പെടുന്ന ഇലക്ഷനുകളും അതിന് മത്സരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ജനങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അവർക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. That's about the 3 merits of the electoral competition. The next one, demerit of the electoral competition. First one, it creates a sense of disunity and factionalism in a particular locality. It creates especially the one some factionalism, especially the one we can see that it creates a sense of factionalism and disunity among the locality when
this type of elections are going to happen. So, for example, we can see that in our Kerala, we can expect very recently panchayat election. At present, also Kerala discuss about this panchayat or the local self-government election. So, it created disunity among a particular locality and factionalism among the particular locality. So, in that time of the election campaign, voting date, and declaration of the result that itself, people have some conflict. This constituency that creating a factionalism or a sense of disunity among the people. That's a demerit of the electoral competition. Second one, pressure to win electoral fight does not allow a long-term policies. Pressure to win an electoral fight does not allow the leaders and political parties to formulate a long-term policies for the state or the country. For example, we can see that in the case of Kerala, every after 5 years in Kerala, alternatively UDF or LDF are ruled. Recent history, we can check that any party that don't not getting the continuations of their rule. That is why every political party, if it is an UDF or LDF, they formulate a 5 years policies for the Kerala state. Right? Because they expect that next 5 years, maybe UDF is ruling. And if the UDF are ruling the state in the 5 years, they expecting and they formulating the 5 years policies. After 5 years, they think that LDF maybe come to the power. Okay, so that is why it does not allow them to take and formulate a long-term policy for the state. This is second demerit of the our electoral competition. And third one, some good people, if they wish to serve the country, does not enter this political arena because of their political competitions and their corruptions and that types of the unhealthy competition. So that is why our nation missing the servings and skill of the very skilled personalities in our India. This is third demerit of the electoral competition. So once again, it creates a sense of disunity and factionalism among the locality. Second one, pressure to win the electoral fight. The political parties and leaders does not allow to formulate a long-term policies. And third one, some good people, if they wish to serve the country, not to enter this political arena because of the unhealthy competition. So, for the sake of understanding, this area also I would like to explain in Malayalam. It creates a sense of disunity and factionalism among a particular locality. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ലക്ഷം മത്സരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ മത്സരങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്യൂണിറ്റി കാരണം എല്ലാ ജനങ്ങളും ഓരോ പാർട്ടിയിലേക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെടാണ്. ആ സമയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് ചർച്ച. വോട്ടിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അനൈക്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാണ്, ഡിസ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഫാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലഹം, അവർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു പ്രത്യേക പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനുള്ളിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യവും മറ്റും കുറയാണ്. അവർ തമ്മിൽ കലഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കൂടാണ്, വോട്ടിന്റെ പേരിലും ഐഡിയോളജിയുടെ പേരിലും മറ്റും വേണ്ട. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടീമറായിട്ട് മാറുന്നു. സെക്കൻഡ്, പ്രഷർ ടു വിൻ ദി ഇലക്ടറൽ കോമ്പറ്റീഷൻ. Political parties does not allow or ready to formulate a long-term policies. പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങളിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തന്നെ ജയിക്കുന്ന അതിന്റെ സമ്മർദ്ദ ഫലമായിട്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ലോങ് ടേം പോളിസീസ് എടുക്കാറില്ല. ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഓരോ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വരും, ഇലക്ഷനിൽ ഭരണം മാറാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് തന്നെ അവർ 5 വർഷത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പോളിസി മാത്രമാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അവിടെ രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു ലോങ് ടേം പോളിസി മിസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തില് ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ LDF UDF ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. 5 വർഷം UDF ആണെങ്കിൽ 5 വർഷം LDF. അവിടെ തന്നെ LDF UDF ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ 5 വർഷത്തേക്കുള്ള പോളിസി മാത്രമാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്ക് അടുത്ത വർഷം ഭരണം മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. And third one, some good people, if they wish to serve the country, does not enter the political arena because of the unhealthy competition. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കഴിവുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രത്തെ സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം, ജയിക്കണം, MP ആവണം, മന്ത്രി ആവണം, ആ ഭരണത്തിലൂടെ അവരെ സേവ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ ഇലക്ടറൽ കോമ്പറ്റീഷൻസിലെ അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ, അവിടെ കാണുന്ന അഴിമതിയും പ്രശ്നങ്ങളും കലഹങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും കാണുമ്പോൾ
അവർ പലപ്പോഴും ഇത്തരം മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കും. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിമെറിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഡിമെറിറ്റ് ഓഫ് ദി electoral competition, that is the personal allegations against each other and character assassinations in an immoral and illegal way. That's another demerit of this one. And some political parties are not some majority of the political parties ask the vote in the basis of the communal and caste basis, thus creating a many problem and it hindering the social peace and harmony of the state and the society. So once again, personal allegations against each other and that made by the every political parties each other, and as a part of this one, character assassinations are immoral and illegal when they done, and they ask vote on the basis of the communal and caste line. It is creating a social, it is hindering the social peace and harmony of the particular society and state. And fifth one, distribution of money and liquor to the voters, influencing the voter, and use of government. If the political parties continue to rule in that state, that political party may be using the government resources, vehicles, manpower for the election campaign. These all the problems are arising because of the electoral competition. Once again, personal allegations against each other and character assassination they made in an immoral and illegal way, and ask vote in the basis of the caste and communal basis votes, and that hindering the social harmony and peace in our society. And fifth one, distribution of money and liquor to the voters to influencing the voter, and use of government resources by the existing government political parties, and using the government manpower, then vehicles and everyone for the electoral campaign. This is another demerit of the our electoral competition. So once again, in Malayalam, അവിടെ രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഘടകമാണ് പേഴ്സണൽ അലിഗേഷൻസ്. വ്യക്തിപരമായിട്ട് വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുക, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജനങ്ങളെ വോട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ നടത്താറുണ്ട്, ഇമ്മോറൽ ആൻഡ് ഇല്ലീഗലായിട്ട്. നമ്മൾ കണ്ടു, ഇപ്പൊ സോണാർ കേസിലായാലും നമ്മുടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തിഹത്യകൾ, അത് മീഡിയകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒഴിപ്പിക്കും. ചിലപ്പോൾ സത്യമോ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല കേസുകളിലും നേതാക്കന്മാരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലെ വ്യക്തിഹത്യ കൂടുതലാണ്. അത് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് അധാർമികമായിട്ട് ഇമ്മോറലായിട്ട് ലീഗായിട്ട് നടത്താറുണ്ട്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. പിന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട്, ആസ്ക് വോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ബേസിസ്, ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കും. അതൊക്കെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്. എന്നാലും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ജാതി മത സ്പിരിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, വോട്ടുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അത് സാമൂഹിക സമാധാനത്തിനും അതിന് അഹാർമണിക്കും അത് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി മണി ആൻഡ് ലിക്വർ ടു ദി വോട്ടേഴ്സ്, വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പണവും അതുപോലെ തന്നെ മദ്യവും നൽകി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഗവൺമെന്റ് വാഹനങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി നടത്തുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്സ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഡിമെറിറ്റ് ഓഫ് our electoral competitions in our India. Then last one, system of the elections in our India. Now in India we can see that after every 5 years there will be an election to the Lok Sabha and Assembly, Vidhan Sabha, and that is called general election. Election held in a particular constituencies in the same time or within the few days. That types of the elections are commonly called general election. Now in India we can see the Lok Sabha and Assembly election, that is commonly called as general election. Election held in a particular constituencies in the same day or the same time or within a few days. That type of the elections are commonly called general elections. Now in India, another type of election is called by-election. By-election mean by, if a particular constituencies, the existing MLA, existing MP, if she died, with that vacancy, the government is contesting on election. That election is commonly called by-election. Sometimes the existing MLA or the MP resigned from his post. So for that vacancy is also government conducting one election. That election is also called by-election because of the death of the existing MLA or MP or the resignation from his MLA or MP post. That constituency is conducting a particular election. That election is commonly called by-election. In Kerala, we can expect a by-elections in our Kuttanad because of the death of our Kuttanad MLA Chandi.
Okay, that vacancy they're going to fill. So there we can see one by-election. So by-elections are held in many times, and we see that at the time of the K.M. Mani, he died in Pala. Last by-election is held in our Kerala. Okay, so that's also we see that. So that's about this one. So system of the election. First one, general election. Elections in a particular constituencies in the same time or within a few days. That is called general election. And by election we discussed that because of the death of a particular constituencies, their MLA or MP, government are conducting, or the resignation from that MLA from that post, government are conducting the by election. So that's about the today model. Today we discuss mainly the electoral competition, merit, demerit, and the system of elections now in India, general elections and by election. I hope that you understand very well in this module. If you have any doubt about this part, you can ask me through text message and WhatsApp call. Okay, thank you. Have a nice day.